Hi, all of you. Once again, welcome back to our class. Today, discuss about the laws of motion. 4 mark question in IP. మనకి టీఎస్ కానీ ఏపీలో కానీ 4 మార్కుల క్వశ్చన్ మనకు కంపల్సరీ లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో 6 మార్క్స్ వస్తాయి. అందులో ఒకటి షార్ట్ ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది. ఆ షార్ట్ ఆన్సర్స్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ పైన ఒక 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటున్నాయి. ఆ ఫ్రిక్షన్లో మిస్ అయినట్టయితే మనకు న్యూటన్ సెకండ్స్ లా, ఇన్ కేస్ అది మిస్ అయితే మనకి తర్వాత రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్, లాస్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ లాన్ రోలర్ ఉంటుంది. ఒక 5 క్వశ్చన్స్ చదివినట్టయితే మనకి ఇందులో 4 మార్కులు ఈజీగా గెయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రిక్షన్, వాట్ ఈస్ ద ఫ్రిక్షన్ అండ్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ద ఫ్రిక్షన్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్, డిస్అడ్వాంటేజెస్ అండ్ రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 5 క్వశ్చన్స్. 1 క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ రాయడం జరిగింది, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. దాని తర్వాత కంటిన్యూషన్గా చెప్తాం, ఎందుకంటే టైం టేకన్ ప్రాసెస్, అందుకే రాసిన ఇక్కడ. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఈ టాపిక్లో ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇచ్చేది రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్. ఇది మిస్ అయితే మనకి అడ్వాంటేజెస్, డిస్అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద ఫ్రిక్షన్. ఓకే, ఇన్ కేస్ అది మిస్ అయితే న్యూటన్ సెకండ్స్ లా, స్టేట్ అండ్ డిరైవ్ ద న్యూటన్ సెకండ్స్ లైఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంబీ అంటాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ now start one. First here is a explain friction. Mention the methods used to reduce the friction. అంటే మనము ఘర్షణ తగ్గించే పద్ధతుల్ని రాయండి అని ఇచ్చినోడు. ఘర్షణని తగ్గించే పద్ధతులు ఏవైనా కొన్ని. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రిక్షన్? ఫస్ట్ ఫ్రిక్షన్ స్టేట్మెంట్, the force which is oppose the relative motion between two bodies. This is here force, friction or frictional force. For example, one body moving another body, these two bodies contact with each other, these two surfaces oppose the relative motion between them. Thus, the type of force is here called frictional force. అంటే ఒక వస్తువు మరొక వస్తువు పైన గమనించినట్టయితే ఆ వస్తువు యొక్క గమనాన్ని వ్యతిరేకించే సాపేక్ష గమనాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటాం అంటే ఘర్షణ లేదా ఘర్షణ బలం అంటాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేట్మెంట్, ద ఫోర్స్ విచ్, ఫ్రిక్షన్ స్టేట్మెంట్, ఫస్ట్ ఫ్రిక్షన్ స్టేట్మెంట్, ద ఫోర్స్ which always opposes the relative motion between two bodies is called here ఫ్రిక్షన్. ఓకే, అంటే ఈ ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆల్వేస్ అపోజ్ ద రిలేటివ్ మోషన్ మీన్స్ దాని యొక్క సాపేక్ష గమనాన్ని వ్యతిరేకించడం. స్టేట్మెంట్ వన్స్ అగైన్, ద ఫోర్స్ విచ్ ఈస్ ఆల్వేస్ అపోజ్ ద రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ టూ బాడీస్ ఈజ్ కాల్డ్ హియర్ ఫ్రిక్షన్. నౌ your question here, 4-mark question, very very important. Okay, first question is laws of motion. Listen here, laws of motion. In దీని నుండి మనకి 6 మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది. 4 + 2 మార్క్స్, 4 + here 2 మార్క్స్. 4-mark question first explain friction, mention the methods used to reduce the friction. Here friction reduce the 4 types: ball bearings, streamlines, polishing, and here first of all by polishing the surfaces, 2 surfaces. For example, these 2 surfaces, by polishing the surfaces, here the friction between 2 surfaces which are in contact with each other,
each other can be reduced by polishing these surfaces to some extent. అంటే రెండు తలాల మధ్య పాలిషింగ్ చేయడం వల్ల దాని యొక్క దాన్ని దేని చేయొచ్చు, దాన్ని కొద్ది కాలం వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయవచ్చు. వన్స్ అగైన్, ద ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ టూ సర్ఫేసెస్ which are in contact with each other can be reduced by polishing these surfaces those surfaces to some extent. This first one here, polishing. Next one, using lubricants. Here lubricants means oils, soapy water and polishing grease. Lubricants means here oils, soapy water, grease. These are here like lubricants. Here first of all, here listen. Second one, using lubricants. Okay, here the friction can be reduced by using the lubricants. The friction can be reduced by the using the lubricants like here grease, oils, soapy water, etc. So etc. These lubricants will form a thin layer in between two surfaces which are in contact with each other. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ lubricants రెండు తలాల మధ్య ఆయిల్ కానీ గ్రీస్ కానీ సోఫీ వాటర్ కానీ పోసినట్టయితే ఆ రెండు తలాల మధ్య సన్నని లేయర్ ఏర్పడుతుంది. లేయర్ మీన్స్ సన్నని పొర. ఈ సన్నని పొర వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు ఫ్రిక్షన్ తగ్గించబడుతుంది. ఆ రెండు తలాల మధ్య ఫ్రిక్షన్ అనేది తగ్గించబడుతుంది. వన్స్ అగైన్, using lubricants, the friction can be reduced by using lubricants like means అవి ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి grease, oils, soapy water, etc. These lubricants will form a thin layer in between two surfaces which are in contact with each other. This second one. Okay, దీనికి 1 మార్క్ వస్తుంది, దీనికి ఒకటి 1 మార్క్. థర్డ్ వన్, బాల్ బేరింగ్స్. బాల్ బేరింగ్స్ జనరల్ మనం ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామా? ఫ్యాన్స్, బైసికల్స్, రన్నింగ్ వెహికల్స్, ఓకే, వీల్స్లో ఎక్స్ట్రాగా మనము బాల్ బేరింగ్స్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఇయర్ బాల్ బేరింగ్స్. థర్డ్ వన్ ఇయర్ బాల్ బేరింగ్స్. ద వీల్స్ ఆఫ్ ద బైసికల్స్, మోటార్ వెహికల్స్ అండ్ ఫ్యాన్స్. దీస్ ఆర్ మెయిన్ పాయింట్స్. ఇవి ఇక్కడ మనకి the wheels of the bicycles, motor vehicles, fans are provided with the ball bearings, due to which the rolling friction will be reduced. That means here kinetic friction reduced to change into the rolling friction. ఆ ఫ్రిక్షన్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామని సింపుల్గా. ఓకే, వన్స్ అగైన్, బాల్ బేరింగ్స్. ద వీల్స్ ఆఫ్ ద bicycles, motor vehicles and fans are provided with ball bearings, due to which the rolling friction will be reduced. This is the third. Okay, fourth one, streamlining. So we can be reduce the air resistance force on the automobiles and aeroplanes by designing them in special design. ఇదైతే in a particular shape. This special design of the automobiles to reduce the friction is known as here streamlining. ఇక్కడ ఏమంటుందంటే మనకు ఆటోమొబైల్స్ కానీ ఏరోప్లేన్స్ కానీ ఒక స్పెషల్ పర్టికులర్ డిజైన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే దాన్ని మనము స్ట్రీమ్ లైనింగ్ అది ఫ్రిక్షన్ని రిడ్యూస్ చేయడానికి. ఓకే, వన్స్ అగైన్, ఇక్కడ we can reduce the air resistance force. Frictional force or air resistance force. Frictional force means air resistance force, okay, on the automobiles, aeroplanes by designing them in a particular shape and pratyekamaina aakaram. Okay, this special design, ee pratyekamaina aakaram design of the automobiles to reduce the friction is known as here streamlining of bodies. Okay, this 4 mark question very important. Laws of motion first question here, this one. ఇది మిస్ అయితేనే మనకు వేరే క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది. ఇది మిస్ అయితే మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే న్యూటన్ సెకండ్స్ లా రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా,
ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది కంపల్సరీ నోట్ చేసుకుంటాము. వన్స్ అగైన్ రీడింగ్. దిస్ reduce the methods for ball bearings, streamlinings, polishing and lubricants, ball bearings, streamlinings, polishing. These four. ఈ 4 పాయింట్స్ రాసిన మనకు ఐపీలో ఒక మార్క్ రావడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దానికి ఒక మార్క్ వస్తుంది. 4 టోటల్లీ మనకి 4 మార్క్స్. వన్స్ అగైన్, బై పాలిషింగ్ ద సర్ఫేసెస్ the friction between two surfaces which are in contact with each other can be reduced by polishing these surfaces to some extent. Second one, using lubricants. The friction can be reduced by using lubricants like here grease, oils, soapy water, etc. These lubricants will form a thin layer in between two surfaces which are in contact with each other. Third one, ball bearings. Generally ball bearings, bicycles, motor vehicles and fans. Okay, the wheels of the bicycles, motor vehicles and fans are provided with ball bearings, due to which the rolling friction will be reduced. So next one, streamlining. So we can be reduced the air resistance force or air frictional force on the automobiles and aeroplanes by designing them in special particular shape. This special design of the automobiles to reduce the friction is known as here streamlining of the bodies. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో ఈ క్వశ్చన్ మాత్రమే ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇస్తుంది. ఇది మిస్ అయితే మనకి న్యూటన్స్ సెకండ్స్లా వస్తుంది. నోట్ దిస్ వన్ హియర్, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, advantages and disadvantages of the friction. In our daily life we use the friction and disadvantages and advantages. For example, here we can able to walk on the surface of the earth because of the friction between floor and foot. Now we can hold pen with fingers or pencil or glass with fingers because of the friction between fingers and glass or pen. And the running vehicles suddenly stopped because of the friction. The brakes are applied. Okay, these types ఇవ్వ మనకి ఏంటంటే ఉదాహరణకి ఫ్రిక్షన్ యొక్క లాభాలు అంటే మనకి ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ యొక్క లాభాలు, ఫ్రిక్షన్ యొక్క నష్టాలని రాయండి అని ఇస్తారు సెకండ్ ఆప్షన్లో 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్లో. ఫస్ట్ వన్ ఇయర్, సెకండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, explain advantages and disadvantages of friction. Okay, now first of all, advantages. First case here, we are the running vehicles. For example, running vehicles suddenly stopped when the brakes are applied because of the friction between tires and floor. For example, first one, okay, we can hold the pen with fingers because of the friction between pen and fingers. Okay, first one case here. ఒక్కొక్క దానికి ఒక మార్క్ రావడం, ఒక 2 లేదా 3 రాయండి ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ హియర్, we can hold, for example, hold the pen
or glass with fingers, okay, with fingers, because of friction, because of the friction between here fingers and pen or glass. Okay, the second one, the running the running vehicles are suddenly stopped. Okay, stopped because of friction. When the brakes are applied, are applied. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. Now we are able to walk on the surface of the earth. Here we are able to walk on the surface of earth due to friction or surface of the earth because of friction between foot and floor. Okay, these are your advantages. First one, these are your advantages. Once again, we can hold the pen or glass with your fingers. Okay, because of the friction between fingers and pen or glass. Yes, second one, using the running vehicles are suddenly stopped because of the friction when the brakes are applied. Third one, here we are able to walk on the surface of the earth because of the friction between foot and floor. ఏవైనా రెండు లేదా మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి, ఒక్కొక్కదానికి ఒక మార్క్ రావాల్సి వస్తుంది. మనం ఈ పెన్ను పట్టుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఫ్రిక్షన్. ఆ ఫ్రిక్షన్ వెయిట్ మధ్య ఉంది. ఈ పెన్నుకి మన యొక్క ఫింగర్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఫ్రిక్షన్ కారణంగా మనం ఈ పెన్నును పట్టుకోగలుగుతున్నాం. వీఆర్ వాకింగ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్రిక్షన్. ద ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ఫుట్ అండ్ ఫ్లోర్. అంటే మనము ఈ నేలపైన నడవడానికి కూడా ఫ్రిక్షన్ అనే ఒక కారణము. ఎందుకంటే మనకు పాదాలకి ఆ నేలకు మధ్య ఘర్షణ బలం వల్ల మనము సులభంగా నడవగలుగుతున్నాం. అది ఫ్రిక్షన్ వల్లనే జరగడం జరుగుతుంది. ద రన్నింగ్ వెహికల్స్ సడన్లీ స్టాప్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్రిక్షన్. సో వెన్ ద బ్రేక్స్ ఆర్ అప్లైడ్. మనం రన్నింగ్ వెహికల్స్ తీసుకున్నట్టయితే సడన్గా మనం బ్రేక్ వేస్తే అది సడన్గా ఆగేస్తుంది. అది ఎందుకు అవుతుందంటే ఆ బ్రేక్ ద టైర్లకి నేలకి మధ్య ఘర్షణ బలం వల్ల అది సడన్గా అవడం జరుగుతుంది. ఇవి మనకి ఒక 2 లేదా 3 మీకు ఇవే కాకుండా మీకు ఇష్టమైనవి నేను ఒక 2 రాసి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినట్టయితే ఒక్కొక్కదానికి ఒక మార్క్ ఉంటుంది. ఇక్కడ 3 చెప్పడం జరిగింది. ఏమన్నా రాయండి. నెక్స్ట్, డిస్అడ్వాంటేజెస్ డ్యూ టు ద ఇదేంటి అమ్మా అడ్వాంటేజెస్. ఇయర్ డిస్అడ్వాంటేజెస్. ఓకే, డిస్అడ్వాంటేజ్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ here due to friction the wear and tear